Evet, Part 2 ile beraberiz. So, they had all that time building this thing, ripping the building apart, Yani bu but işi it's on inşa a etmek, checklist bina for yapmak için these general gereken contractors as to when genel you bring in bilgiler, these bu özel specific sistemleri systems. olabileceğiniz konusunda So it wasn't until about 3 kontrol months listesi before it's due that they actually, send out the order to get this thing hızlı bu rolling. işi başlatmak They için don't give us a lot of versiyon time to get vermeleri yaklaşık these 3 ay put öncesine into kadar place. The reason I bunları bring that up çalıştırmak is için bize zaman the vermediler. Modbus Bu interface. We Modbus started using the arayüzü ETAP interface. başlangıçta But arayüzünü one thing about kullanıyordum. Modbus, Ancak and benim I always say olduğum this gibi her thing, zaman the söylediğim şey Modbus varsa standard, the great thing about bu da standards Modbus is there's so many to standardıdır. choose from. So when these vendors Oralarda are seçim making their yapabileceğiniz çok interfaces fazla or their standart devices to olmaktadır. talk Modbus, none of them make them the Bu same nedenle way. Modbus ile iletişim kurmak So için if you're arayüzlerinde making an cihazlarını interface yaparken that aynı has to read şekilde from Modbus, yapılıyor. you have to be very creative in doing Yani that. Modbus'tan okunması There's a gereken lot of switches on şeyler off çok to yaratıcı swap olmanız gerekiyor. bits, to read Ya da all yer the different değiştiriyorsunuz. the Bakmanız string gereken birçok lengths of anahtar how var. much you can send to the device Ne and kadar how veri much you can send gönderebileceğiniz back. All of ve that ne is kadar veri very geri reliable gönderebileceğini or bilmek relies on what the oldukça vendor güvenilir bir did yöntemdir. when they built those Ya protocols. satıcının So protokolleri we started off oluştururken putting this yöntemlere in. bağlıdır. The Bu one thing I internet also didn't bring başlarken up bu is, yöntemleri when you look at how ayrıca bahsetmediğim bir they şey daha commission var. or you start up a system, you start at the substation, Devreye you get alırken down to the parallel veya gear, başlatırken trafo you merkezinde get the başlarsanız mechanical gear up and running as quick as possible hala because you're trying to balance bağlantı the facility. en And then, by kısa the way, you have these slats that you want to get running Dolayısıyla and geride that goes on çalışıyorsunuz. last. But the first time we're ever to touch Bunu en anything son after açacağız. they get powered, Herhangi bir şey turn bir şey power on the yapacağımız device, that's when we bir can go in and do all the en sonunda configuration that you need, verilir verilmez setting up IP addresses or node IDs, and arayüzlerine also alınmış checking out that the gerekli communication cable yapılanmaları that they yapabiliriz. ran was properly run, not İletişim run too close to konusunda high voltage, all the bu things şekilde that bring in şekillenir. noise. So Yüksek voltaja we're, çok as soon as the ilgili power's verilecek. turned on, that's our Yenilikleri time olan to get going here. şeylerin güç açılır So açılır when we yola got to these çalışmaya başladığı devices, zaman like checking out the gelmiştir. generators, they don't check the Jeneratörleri generators kontrol out etmiş till bu the very cihazlara end once they ancak get load put on them. We started kontrol realizing we were etmiyorlardı. having some issues. Cihazları yükledikten sonra Like the temperatures inside bazı of the sorunlar generators yaşamaya başladık. they were Örneğin formatted to give it to jeneratörün us in Kelvin. So bize we had to sıcaklığı convert those. Kelvin cinsinden geliyor. Bu So there yüzden was a bunları lot of things that we dönüştürmek had to istedik. do with the Ethernet Modbus Kelvin interface, and Maybus because of our arayüzüyle time ilgili limit, we yapmamız decided to gereken birçok switch şey to vardı. Kepware just Zaman because sınırlamanı denedik. we've used it so many times over the last 10 Kepe years. It geçmeye was just başladık. easier for us to Sonra get it up and çok sık running. kullandığımız And için then we uygulamaya used one çalıştığımız daha interface, the kolaydı. OPC server, to bring in Daha sonra SNMP SNMP ve and Modbus'u Modbus getirmek into için it. OPC Plus tek bir arayüzü Once we got kullandık. all the data coming in to the SCADA Bunların integrator, SCADA then it goes into integratöre geldiğinde your objects, your o veriler equipment ekipman objects, and then that's nesnelerinize fed ve into oradan the ETAP model. YET modeli So aktarıldı. that was pretty Çalışmaya smooth once we başladıktan got sonra running oldukça there. sorunsuzdu. The one thing that we also had to change is the Ayrıca bir nice thing değişiklik about daha the yaptık. interfaces that Arayüzünün güzel ETAP yanı. does, it does it by Her a uygulamanın device or a üç cihaz template, veya kablo which is great when you're talking to different switches and breakers. Well, once we switched everything to Modbus, now everything looked like a single device. Çalıştıktan sonra Instead her of şey having tek bir cihaz templates gibi with görünmeye different başladı. registers, we had one huge register mapping, so we couldn't utilize the Farklı templates kaydetmişler anymore. We had to vardı. break them Kalite out. işlemesi So vardı. it actually caused us some extra Kablolar engineering at the kullanıyorduk. end Buna to break out başarılı. template. Veri These might be where in the olarak data center control room. OPC sunucusunun tüm We put adresleri down a drill down navigation, so we imported a CAD drawing into the system, and then we had the buttons to do the drill down, just like you see in a typical control room here. So we had down to the gear, and then also down to the assets. The one drawing I don't have up here is we also utilize the one line. Kontrol arasında ve bölümü içinde bu çözümler mevcut. For the web part, so besides the people inside the control room, we didn't want to give the other users the same interface. So these people care more about KPIs, how is our place running. So we built more of a KPI or dashboard type displays, and then we did, sometimes recreate some of the switch gear depending on who the users were. But the goal was not to make the same interface on both the client and the web. İstenmişliği hem de web'de
aynı arayüz oluşturmak değildi. Trending. Whenever you go into these data centers, Bu nedenle every real-time point bu veri they merkezlerine want her trendable. girdiğimizde So gerçek during our zamanlı notların commissioning, trendlerini during takip etmek everything, istiyorlar. Yani any point that we're devre alma bringing in, they want sırasında to be able her to şeyi ad hoc and getirdiğimiz bring her up a trend. noktada anlık olarak bir This is trendi something a little ortaya different çıkarabilmek than what istiyorlar. the typical ETAP modeling is eTAP used modellemesi for. kullanıldığı şeyden biraz You know, the farklı more I see this bir stuff, şey. I know they don't need to trend all these Bu tür things, şeyleri but daha çok it's in the gördükçe requirement that it all has bu to be şeylerin trended. So trendini in takip order for that etmelerine to be gerek checked off the olmadığını list, you know, we have to biliyoruz. provide that. So there was a Trend little extra işaretlenmesi effort için on bunu our part. sağlamamız gerekiyor. We also had to work with Bu the yüzden bizim ETAP tarafımızda developers, biraz daha which fazla were very çalışmalarını helpful through the whole tüm süreç process boyunca çok to yardımcı be olan able to add in these istediğimiz additional çalışmak points. zorunda kaldık. Because when you drop in a device, it Çünkü fixes, you know, bir it cihaz knows these are the most eklediğimizde important parameters or attributes that you should be trending, not these. trendi takip We're etmeniz saying, well, gereken we want önemli those parametreler too. ve özelliklerin bunlar olduğunu You know, biliyoruz. we work with them Biz de and bunları got that all in there, and istiyoruz. you know, we're pretty much trending all 4,000, 5,000 Oradaki her tags. şeyi biliyorsunuz. There's probably a few Orada that we were 4 able to etiketin get neredeyse out of them. tamamını biliyoruz. Muhtemelen döngü alarmı Alarm and events. So ve olayların ETAP dışında kalan alarming kaç tanesini ele inside the control geçirebiliriz. room, that's Yani the kontrol area arasındaki eTAP where they alarmı. can acknowledge the alarms. Alarmları So the onaylayınca operators are doing that. operatörler And then bunu for the yapıyor. other users, we also give them Diğer kullanıcılara access da on the real gerçek time zamanlı on the olarak WebRT web for a üzerinden view-only artı access of 24'e what sadece alarms are görüntülemek going on. So için we're using veriyoruz. both of those. Yani Email hem notifications, e-posta we're also bildirimleri utilizing hem de that. diğerlerini kullanıyoruz. So depending on the users from the distribution list, Dağıtım certain ones get listesindeki certain kullanıcılara bağlı olarak alarms bazıları for mekanik ve mechanical benzeri and alanlar areas için like that. özellikle Other alarm ones, yapıyor. you know, are on different